You can see all the nice structure is all in conform to the same golden proportion. Khi mà chúng ta nói đến cái tỷ lệ vàng, chúng ta có thể gặp nó ở rất là nhiều các cái khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, từ những cái bức tranh hội họa ấy, từ các cái công trình kiến trúc như là Taj Mahal hoặc là các cái đền ở Hy Lạp, hoặc là đến cái thiên nhiên như là bông hoa hướng dương hoặc là tỷ lệ khuôn mặt của con người. But actually, the science of golden proportion has been discovered many centuries ago. Seen Leonardo da Vinci. Everyone seen when you travel to Italy. Have you seen the Leonardo da Vinci, the Vitruvian man, the guy that with this one, and a lot of calculation. So actually, golden proportion is not new things, So we call it divine proportion, golden section, so many names in it. But actually, it just construct from a rectangle, as you see here. You see, I'm gonna show you. Please follow the side of this is the one square. You see, the side is equal to the A, and this is the one rectangle. It's B. All you can see is here, right? A is one square, and this one rectangle put together. So if the proportion of the combination of A plus B, like here. Here. Okay. All right. You guys take a look at the fraction. You see, if the fraction of the combination of A plus B divided by A is equal to A divided by B is equal to the Greek number called phi, phi, or in Greek it's called phi. It's the same thing, and it's equal to 1.618 something in approximation. Thì cái khoa học của cái tỷ lệ vàng đã được nghiên cứu từ rất là lâu rồi. Cái tỷ lệ vàng là gì ạ? Từ khi mà chúng ta có hai cái đại lượng A và B, nếu mà A cộng B chia cho A thì bằng đúng A chia cho B và bằng một con số gọi là số phi ở tiếng Hy Lạp hoặc là phi ở tiếng Anh ấy, và cái con số là 1,618, chúng ta có cái tỷ lệ vàng. And why this is so interesting? Because a 1.618 is just the kind of the wrap up number. Actually, the number we call is irrational number because it never ending. You see, it's 1.618033988, never ending and no pattern at all. We call this kind of number irrational number. Thì cái số 1,618 là chúng ta chỉ nói tóm tắt thôi, chứ còn cái tỷ lệ vàng là một cái số vô tỷ, tức là nó không bao giờ kết thúc và nó cũng không có một cái quy luật nào cả. And why is irrational? Because in order to find the number or value of the phi, actually it's come from this geometry. You can see it's one square fit into the circle. As you see, if the square one side is equal to 1, so the value of the phi is equal to 1.5 plus a square root of 5 divided by 2. So it's come down to 1.618. It's come from this. Okay, this one is here. You see, this is a square. You see, you follow my pointer. It is a square, and you put one side, the square, the side is equal to 1. So you put in the middle of the circle, at the center. So this one is 1.5, 1.5. The whole length from here to here is equal to 5. So because we know that this one is 1.5, 1.5, this is 1, right? So from Pythagoras, right? The easy math in high school time, we can find the length of this one is equal to a square root of 5 divided by 2. And, this one is also the radius of this circle as well, right? So we know exactly that the distance from here, the center, this one, is also equal to a square root of 5 divided by 2. So the length, the total length from here to here is equal to 5. So actually the formula is come from 5 is equal to 0.5 plus square root of 5, 2. So it's come down to this number. So you guys can take photo and study it later because it's, in the first look it might look complicated, but you will understand how it's come at this number.
Thì cái cách tính toán cái số phi này á, là mình dựa vào cái hình học như kia, tức là mình sẽ có đặt một cái hình vuông nằm trong một cái hình tròn, và cái hình vuông nếu mỗi cạnh của nó là một, và mình sẽ đặt một cạnh của hình vuông ở giữa của cái cạnh đấy, ở chính tâm của hình tròn á. Chúng ta biết là cái bán kính của hình tròn sẽ là căn bậc 2 của 5 chia cho 2 á. Thì cái số phi nó sẽ bằng 1/2 cộng cái căn bậc 2 của 5 chia cho 2. And from this diagram, you can see that the phi is from this point to this point, right? And we know that this one is equal to 1, right? So actually it's come to the next equation that a phi is equal to 1 plus a fraction of a phi itself. So it's come to this one. See? A phi is equal to 1 plus a fraction of a phi. So that's why it keep going like this, never ending, forever. That's why when we come to the numbers, we cannot just finalize a number. It's called like a rational number, never ending, because of this equation. Và nếu mà chúng ta tiếp tục triển khai cái công thức ban nãy thì chúng ta sẽ thấy cái số phi nó sẽ bằng 1 cộng với 1 trên chính nó, 1 trên phi ấy. Và nếu chúng ta triển khai tiếp thì nó sẽ đi theo một cái phương trình giống như thầy công thức như thầy chỉ trên bảng, và không bao giờ kết thúc, và chính vì vậy nó mới trở thành một cái số vô tỷ. Continuous fraction, see, never ending. And why this is important? Because you know, I talk a lot about how to construct a phi value, right? But how about other geometry? You look at this one, you look at the pentagon. Pentagon is also have a lot of phi in it, because in the pentagon, if you have the one side is equal to 1, this one is equal to a fraction of a phi. So the total in this is also a phi itself. And surprisingly, you know, when we human beings, we look at the pretty face, you know, you don't have to let somebody tell you that who is prettier than who, because your brain tell you exactly when you meet new people, you know, and deep inside you say, oh, this girl is so pretty, right? That thing is pretty. Why? What judgment is innate, is inborn, is in your brain. You know, what your eyes see, you perceive it, and what interpret in your brain is according to order and proportion. Because of what? Deeply inside, even yourself, you know, in the living thing, or the living thing is what is a chromosome. And in a chromosome is a DNA, right? You know, in our human DNA, it looks like this, right? It's a double strand of the quad helix stage, right? Like this one. But if you put the knife and cut the helix, you will see the configuration like this. This is an electron microscope that when you cut the DNA strand, you will feel and you will see that the DNA strand in the cross section is equal to double pentagon or the decagon. And in each pentagon is a lot of phi number in it. Okay? So in the DNA itself, it consists of the proportion of golden section as well. You see, it consists of the bigger groove, major groove, and the minor groove. And this is also fall into 1.618 already. Thì tại sao chúng ta lại phải nghiên cứu về cái tỷ lệ vàng này ạ? Chúng ta thấy là đôi khi chúng ta nhìn những cái người phụ nữ, người đàn ông đẹp, chúng ta biết ngay là đẹp, chúng ta không cần phải ai bảo với chúng ta. Tại sao? Bởi vì ngay trong cái trí não của chúng ta nhận định được thế nào là đẹp, thế nào là xấu dựa vào những cái tỷ lệ vàng như này ạ. Và ngay trong bản thân của chúng ta, những cái cấu tạo cái cơ thể của chúng ta là cái DNA, nó cũng dựa theo cái quy luật của cái tỷ lệ vàng này. Cái hình ảnh thì chỉ là cái DNA của cơ thể người, nếu chúng ta cắt ngang nó thì nó sẽ có một cái hình như là cái hình 10 cạnh như kia ấy. Và cái hình 10 cạnh kia được tạo nên bởi nhiều các cái hình ngũ giác, và những cái hình ngũ giác này nó cũng dựa trên cái tỷ lệ vàng, cái số phi ấy. Và kể cả khi cái DNA chúng ta nhìn dọc ấy, thì nó sẽ có những cái đoạn ngắn và những cái đoạn dài, và tỷ lệ những cái đoạn này nó cũng bằng đúng cái tỷ lệ vàng. You see, the phi is come from even in the very cell of the human body. That's why no surprise that we understand golden proportion without have to study anything, you know. So anyone heard about the Marquardt beauty mask? Dr. Marquardt, this is the name of the doctor. Marquardt. Dr. Marquardt, he is a surgeon, an oral-maxillofacial surgeon, you know, he worked in the Hollywood. He teaches at UCLA, you know, and he is the one who used the phi to construct the beauty mask of the human face. You know, and actually his beauty mask, you see, consists of from a pentagon, double pentagon, decagon,
and also the mask. You see, this is the face that he construct, and he named it the mark. His name, beauty mask. Thì các bác sĩ đã nghe thấy cái mặt nạ vẻ đẹp của ông Marquardt chưa? Đây là một cái mặt nạ mà một cái bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tên là Marquardt ông ấy sáng tạo ra dựa trên cái việc kết hợp của rất là nhiều các cái hình ngũ giác và cái hình 10 cạnh ấy, để tạo ra một cái mặt nạ để biểu thị cái vẻ đẹp của khuôn mặt. You see on the construction, see a lot of side with one of the mask. So that's when he want to perform a surgery of his case. He put the mask and try to measure and find what is the best proportion of face to perform surgery. Correct?